ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni saa cia Vilingi wa Mauvoo ni kwatia ni watinda na saa kalivu mutongo TV ngwatani ya mukamba nita wa Steven MUEMA nina Sharon Dinda kwanzia ya meko na nituku nengelelia maundu ala mekikia ukamba ni Kenya na ndhisi ya nzaili itetu kende muitano ambisi ya Nandero TV utumani mugube mutongo TV metandao ya mekuwa mukanilia huo ni waku hilo wa Mauvoo ala tu kusome ya kiweo ni cha omundi ane amwe maala tukumbanisi. Ala tukumbanesie ni vamwe na mumanyiwa wa grade 1 kutiwa ni thayo ngalila ya makuite ya pingiliza lelo ni wao wote kuthima kindu ange 11 ni maumea umbano wa musumbe Dr. William Ruto ukamba ni ukite wa chumwa tuendete atongoi measi akali ka ukamba uni aibingwa melati maboko atongo imazi miomenda unenaniani wa bipartisan malicha ya nyanya mara ila na serikali ndi kwenda ndo menza wa mbunge ambua mbingi ila yende na kuwa ni yetete dhinanga likosi atala nyumba na ilasi ni likiteki huo serikali tethesia. Vilingi wa Mauvoo. Tuambisia na ngewe mwacheva mumanyiwa wa grade 1 skulu ni wa musingi wa Kiangine kauntini ya Makueni ni wati wa nithayo na ange 11 matiwa na maomesi manene mevo amanyiwa kenda itinoangalila imakuite kutia nzea na kubingilita malaka uta lelo ni wakuma wote kuthinga likosia makindo ngali ino ituikana kana itoitwe ni mundu umwe munini ulote na mavaloa ma license kana makutoa ngali dakitali wa Makueni rifaro ayekithia kana alama kwatie maomesi ni maendenesa na uiti kalepchalo wa mutunga na kutuambisi masama kiokoni ngali sio kwa wau ambulance kitonela hospitali munene wa Makueni County Referral Hospital ikwete amaniwa alama kwatie mbangeno ya lelo na ila ithiwe kiokoni cha umuthi kwena livoti la kiseseke kwatie ne kana ngali muthemba wa Toyota Wish nele kwa amaniwa kuma mesiene kwa imatote school ila masomea na ila ni Kiangine primary na Muthoni secondary yambisi safari na samumite mesiene na matana ambao vika Kiangine valavalane munene wa wote kuthima kendo ngali no ya umataili imwe na kwasi anziana vale vingiletie maita kauta kuwa mumaniwa omwe na kutia ange kenda mena maumesie mwalimu omwe ula ngali ni oenu vamwe na ndeleva ona mama kikwata maumesie mai mumaniwa loti wene thayo wa grade ya mbe na eno kuwa miaka 5 ngalesu ikuwa otwana kila muthenya na isiana ni siaumea lakini kamwe katotia ka brother wakwa kitawa Brian Mutonga na koniko kwa polika na ngale ya pingilita mala kadhaa na ende siana sio siaumea dina manale kwite siana ata lakini siepula ni tepe sia primary na sia secondary yoka imosa ni tie kama twa skulu na iso moso inge yawe yo imatonga. Daktari munene mongami wa hospitali wa Makueni Dr. Masela kenana na keseseki kavindane kala amaniwa mambe maetiwe va kuitwa niwe kithise kana maende nesa. This morning we have received victims of a road accident. We received 5 of them who are in stable conditions, have been stabilized at our accident and emergency department. 4 of them are going to undergo further testing at the radiology department. 1 is being attended to by our surgeon at the emergency department so that we are able to stabilize all of them. As per at the hospital level, we have not heard about any fatalities unless at the scene, which we will be clarified from other authorities, but as at the hospital level we have not had any fatalities. Zikayosia komando tongo iwa usese ikusungia ki inasia matunda mwe wa mwani woloti wene thayo na uo ukitoa nombane ya kusovya meyaku yava Makueni. Caleb Chalo wa Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, County ya Makueni. Mwaniki mkwata ni dhia chamani cha UDA Vincent Musyoka Kawaya ni watambo wa kiwanza ni cha Kenyatta Stadium kuthuyuma iseso ya kuyumba ni siacha thiki nene chambo ya kila kikethe wa kitongowe ni musumbi Dr. William Ruto wa Kenyatta Stadium musini wa Masaku muthenyani wa une musumbi ni wokambi ya ndambuka yake ukamba
ayambia kisioni cha Mauvoo kubingwa mulati wa Mauvoo Water and Sewerage Company na lelo wa EPZ. Daniel Mongela no kutueleza. Mwandiki mukwatanike chamani cha UDA na ula ingine muyumbe wa kiliombunge cha Mwala Vincent Musyoka ni umbola kana vaina wane kondini wanzama ila yende na uvanga siadhiki nenda ene ndime yumile kwa wingi cha dhiniki cha mboya kila kiwani otaiwa kiwanzani cha Kenyatta Stadium kila kikatikati wa musi wa Masaku. Ene ndi alame kuka me tuimashua ni tuweza na meeting wana security committee ya county kana kumashua kana security ni tight na baikendo kwa yu kina eni tilafu mebango yende nesa bandu no na mwaniko anu na deputy governor atakabe mwaniko munene wamba kuoneka ngaliko nisu na keza no kuona deputy governor ewa chama cha Wiper na twinake ba na walenga liko yengi no kuona OSMB wituni Caleb na ni wa chama cha chap kwa yunye liko ndino na mwani kosi ni fiction, ni imagination. No netele ni wone, dinezo wana. Umba numwendi vaina issues. Na County Commissioner David Rotich ndaikithisia ene ndika na maundu onde ni maminite uvangwa na maundu mausese ni maikithitwe undu vailetwe. We are inviting the public to this event. It will be a very important event for Machakos County and the entire lower eastern region. From the security perspective, the county security committee is assuring the public of security during the event for members of the public, our VIPs and VVIPs who will grace the occasion. So the public are invited. There will be enough space for everybody, and if you can look behind you, you will realize that there are tents being mounted to accommodate the public. Vamwe na atongo yangevu muyumbe ya kiliombunge cha Masaku Caleb Mule Mutiso na ula nake wenda atongoi na ene kuomba ivadhukanisio ute na kwiyumilia cha dhiniki cha mboya kila kiatha kivikitu ni musumbe ondu mwana munini wake na atongo yange kivadhukanio kuma isioni sionde vanthi ya Kenya. Ula tuketha na uthaidi munene ula ni Thanksgiving Day musumbe wito wa nde Kenya Dr. William Samoei Ruto na munini wake Rigathi Gachagua maketha maitha baba wa chumwa mibango yonthe ni ona yendene sa niti na security team ni madro hakikishia sindu sionthe ni nzeo na mibango yonthe yende na ubangi dionesa ningukulia andu mama sako onde tukete thoche musumbe witu na tiitunge ngai mubea tina maundu maingi mautunge ngai mubea tina undu mo utunge ngai mubea ndo otunenga musumbe Daktari William Samoei Ruto na munini wake tina kindu kingi cha utunge ngai mubea ndo tina kwembua na maundu maingi na putunenga uima wa mwi ndithocha andu alamang county lengi na sub county lengi na constituency lengi kama mheshimiwa kwa Kawaya karibu sana tuke kuthaitha muthenosu wa chumwa twina witano munene wa ithio nthe tuke kumbana ni kwondo wa mboya cia kisio kicha ukamba na kuboya nthi yitu na ni mwene kwina mabata maingi muno kimwe ni wiwano wa atongo yonthe kanisa woka bata wawe ni kuboya muo na ngwatanio ya atongo yi na kila kingi kinene muno twaile kuboya ni kutunga mubea nundu wa maundu ala ngai wikite kulatui umbano wa mboya vanio kutaiwa kwi munani wa wachumwa vala musumbi na munini wake maketha mavikite atongo imeki vadhukanio kwi umuthini makulia ene nthi kwiyumilia kwa wingi nikena kwatiana vamwe na kutunga muvea. Daniel Mongela, Mutongoi TV, kuwa kiwanzani cha Kenyatta Stadium musini wa Masaku.
Ni muveadan ngwatano ya azimio ni athingilila kana unena ni wona silikali ulobani wakwende ya kukonya sindu kauta tagoseugwa imbia kwanza ma ya kuungame unyuvani nongi nyambe nzama ya azimio ithiwe na memba kumanza wa mbunge kwisila kwa mwene kivila wa timu ya azimio One Kenya Otiende Amolo omunde timu ine atangaza kuongela anyanya mava kuvimara ila Odinga unena ni ane oota memba kindu kila yu ketonya kubalanya unena ni o silikali ya sendese kuetikila ando manza wa mbunge unena ni ane o na ke Benjamin Mwaka no kutueleze. Amemba mwonza mangaliko ya azimio ala manolotilo ni utongo iwa ngwatanio yekutwaisya unenanya na mukali wa silikali kukonya maundu mute ata unwi wanza maimbia kungamia unyuvani IEBC. Makomanite kui umundi ni matangasa kuongela amemba ngi atatu mate ayumbe unenanya ni u kwa kila mawetano ngina withiwe unenanya muthantha ute wa ambunge meoka ni kwithwa ona mwambio wake timu yako ni ambunge atatu ala mongeleka ni Profesa Makaumutwa, mwandiki munene wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni na wakili Paul Mwangi. We have indicated that this is an extra parliamentary process, and therefore there is no way you can have any process that is strictly parliamentary. It can end up in parliament ultimately, but it cannot be strictly parliamentary. In any event, we have just said that the process was initiated by our principles. Our own principle is not in parliament. So to say it's a strictly parliamentary process is defeatist, because it would suggest that it was initiated inside of parliament, and yet it wasn't. Kwanana na mwene kivila wo muyumbo aralieda Otiende Amolo nongi na President William Ruto na andumake mbavetange ateti maazimio listine yo ya amemba mwonza ile natangazwe State House kwi iso. Listine ya Kenya kwanza ni mamuetie muyumbo wa Eldas Adan Keinan ta umwe wa alame utongwesya mukali wa silikali ati azimio yiweta uone muyumbo wa Jubilee na chama kiki azimioni na no lasima mamukwanye meke unge mwanani usu. We note that our counterparts have named Honorable Adan Keinan as part of their team. Honorable Keinan is a member of Azimio. The issue of party discipline is one of the 4 cardinal issues on the table, and his inclusion is in bad faith, unlawful, and intended to delay the process. We therefore request our counterparts to reconsider and replace Honorable Keinan. Yunza maya azimio yiweta hapinzani mo mena kavola na menda uvingi sasodhi na nongi na monanye wendi kwikonya unenanya neo kadwa siendo ina siavati lazimio menda sieto musale no ambe wa unenanya onde vamwe na kutheiwa kwatho wa mutu na ngalama ya mikalile ondo mwana kusukumisha kuvingwa kwa sava sia IEBC. We reiterate our readiness and commitment to the process, but decry the delay exhibited by our Kenya Kwanza counterparts. We note the delay in naming the 7 members of the team, and up to now, note that they have not named the co-chair, leaving us at a loss as to whom to engage. We have prepared a draft framework of engagement to guide the process and await to engage on the same with our counterparts. In such talks, whenever you have such talks, there are talks about talks. That draft framework of engagement, we have prepared it so that when we meet the other team, they will also be expected to have prepared their draft. Then we find a way of merging it. So it's not a public document. It's a document for engagement when they are ready. Zamai ya vamwe ya mbunge kufikia oyu ya isa kwambisa sikalosio siya vamwe na azimio di kwa nyanya moma Kenya Kwanza ni meukalata kusovu mitlatala yo noka na kumikunikila kwa vamwe. The cost of living, especially reduction in unga, fuel and others, is our priority number 1. We expect to raise it as the very first issue in our talks. We have never said that the talks will not start until. We have said it should be lowered immediately. We expect that when we start the engagement, that will be topic number 1. Sasa tumekubali mazungumzo ziendelee, lakini mimi nakubaliana na pendekezo ambayo imetoka hapa siku ya leo. Mazungumzo yaendelee na maandamano sambamba. Dawa ya moto ni dawa ya moto ni. Kwa hivyo sisi tutaendelea. Tunangoja Ramadhani ishi. Ramadhani kisha namna hii tutatangaza. Vilingi wa Mauvoo kumava musini munene wa Ilovi nye
nitawa Benjamin Mwaka. Tusonga na mbele tunaangaliko ya ala nini na ala ingi mbungeni ya kaunti ya Kitui kwa dhana kuthukuma pamwe enenthi kaunti ni mato isemi atene ya Mauvoo mubakami akoni ya mbunge mayasi uthukumi wa mbunge ya Kitui no likilelo ni ateti kumanza wa mbunge ii mayenda kilangaliko ithukume wia wayo kwena na meya ya nthi ya Kenya mwene mainena na andiki Mauvoo enenthi ameasia kana vayese kwithiwa na umelu uthukumini wa silikali kethe wangaliko ya ala ni kathukuma na ala ingi mayase kana ngwatanio isu ni kuonzia uthukumi. Onesimo Chalo nukutwelesya. Enenthia na alama mbesi miatenio ya Mauvoo sokoni wa Kalundu va musini wa Kitui vaka miakoni ya bunge ya Kitui miliana na etambia leno sio no tongo wa bunge ya kaunti ya Kitui walo tongo wa ala anini na ala aingi una kwatene kuthukuma kwa vamwe enenthia miweta uthukumi wa vamwe wangaliko ino sielesi ya bunge ya kaunti ya Kitui ndu isa kulunga uthukumi wa serikali ya Kitui na vena atetimali kilela uthukumi wa bunge ya kaunti ya Kitui kindu kila kikuanzia uthukumi wa kaunti muthao mundi twina presentation ya petition. Tutoete petition kwa clerk wa assembly ya Kitui. Petition hii ina wasia wa mwene nthi wa Kitui. Na wasia wa mwene nthi wa Kitui ni ata. Ni kana assembly ya Kitui ni balukite Kitui. Assembly ya Kitui yongozetwe ni speaker wa Kitui Kevin Kinango wakatisia. Niwe ubalukite Kitui. Na yu twina mananiki kitumi chutu na chonie ila Mheshimiwa Alex Nganga unongamie kunenea ubo wa anduma assembly ya Kitui. Ola we assembly ya Kitui wetetwe nikindu andu ingi matesi. Assembly ya Kitui ikwatitwe mateka ni Alex Nganga na kiongozi wake. Owe uketi na wandongo isi ya bunge ya kaunti ya Kitui kuweta kuthukuma kwa vamwe na kuweta itambia ya kutesia kungutholo kwa spika wa bunge ya kaunti ya Kitui vala mwatalatala na athakitwe bungeni ini amwe mamemba ma mbunge isu na kwethwa kwina nzeke kana vena ngusanisyo sio tongo wa spika kati wa enenthi ma Kitui na alama mwingi vala enenthi amaweta kiuti icho kielelo cho indi menda kila ukava wa bunge ya kaunti ya Kitui uthukume wia wauo kwianana na katiba. Kila tunoni ma MCA maibanga kwetha na motion ya kumia speaker lakini tuisi nikio kina athukie kwa uni tukuona kana thina mwingi katika assembly ya Kitui na niko tosa ibusoi tumale taenenzi nundu twina aki ya utete ya mwenenzi pamwe na tongo imetu ya tusakwite na nitu kuona kana ma MCA maitu ni maende na kungandamizwa tita mena wasia na county assembly niyo itsobia mwenenzi niyo bitu kithasia budget nikena maendeo maikolesioni kwa hiyo tena county assembly kuthukuma imwamba na governor na kwenda na kuete maendeleo katika isioni Kitui ende na usioketina na ni mwenenzi wa kawaida wala kuumia tia tongo inundu tongo metu methe makosa misala maisha momaende lakini mwaitu wala wikiuso wala wimutha na wala wipande lengi ya Kitui aende ya kwithia ainyama kwa hiyo tukulia county assembly ya Kitui ibikie kwikia nyomba yo in order. Ingine maweta kwithia memba mambunge imendi uthomoni wa wiki 3 kabindani kala budget ya mauti ya vikiso mbungeni isu nikana kuvitukithwa meiweta kuthikwa uthomoni kwa yaileta na kwithia kalenda ka mbunge kama nengete viso yeu bala maweta kana memba ane maileta kunikila budget isu na kumevitukithia nikenda kunenge governor Ilovia na FCA kuthukuma mwenendo wa kaunti ya Kitui ateno nyivu wa Ilovia. Iyo ni tuonie mutongoi wala ingi mbungeni na wala ni mbungeni mainena kwasekana ni maumisie wita no lama netita wa kumia speaker na twena mama maumisie wita no uniki maumisie wita no uniki ni kwithia speaker wa county ya Kitui akwatianie na tongo imanak mabangite kwika deliberate sabotage ata menda ku make sure malomenda na thukuma na nzie mama to make sure kana malomenda na thukuma ni kumoselesia mbesa nikenda mamunenga batiana matuko manini nundu mwaka wa budget uthalamu wa thanza tu kwa malombe elio thukumanesa ni kwithia mbesa ndo nengwe ibinda yala elite andu ama manaumie recess mwi wa keli na tuimina recess kuna ina vasak manene ibinda yanu ya kwekala musi na memina vasak after 2 days kapindi manengwe budget supplementary budget ya keli mabetukithie pending bills sibwe miradi yekwe makwasa me recess ingi mwai muima nondo ni vetu ina vinya twendo kuli MCAs Monday methe yani bandu ba kuthi recess
Ilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui, Neta Onesmus Chalo. Tuisonga nambe nende matala ni mande na kukoneka isi na nyumba sio tanduka na ilasi kulika kigo kumana na mbua mbingi ila ende na kuwa kondoko ikebadhokani ova Kenya kumana na ki sukuluni wa musingi wa St. Mary's Tala manyiwane malasimeka kodhama ilasi ni mwonza ilili kile kigo tukono wa kwa mukia umundi enende mayenda tongo imatethesia kwa ile mawethu loko na kumandanzia siya kiuki kwebetanga maiweta kana metao ya kume kigo ni milinde kuu na kebo Face no kutwalese na mbwela yekoseiwa masane mawe ona yende na kuisionesia matongulo yuni waende na ukosea waso munene kana thina kuya mwema enende chambe amanywa maitamba ika skuluni wa St. Mary's wa musingi ola wetala sia amanywa ivikiana ulika kigu mwalimu nene wa skulu waende ya ivikiana kukila ngwila sila sia ketwende kula kuungama kigu na floods ya kigu chalika ilasi ne monza sia skulu wito tina thina nundu katika skulu tina physically handicapped and even mentally handicapped na ilasi ito na olikeka nisuse kiwu pe obisi unge wa stationary we ngapauna no likile kiwu mabuku malika kiwu na indi nienda ukulia utethio kuma kwa our national government, especially our honorable Stephen Mule na CDF nikenda matutethie and the county government of Machakos under the leadership ya honorable excellency Wavina matutethie undu titona udrain kigu kiwithie kiyulika ilasi ni na undu titona kwambatia floor cia ilasi withie iyulika kigu. So I'm appealing nikenda matutethie titone itha na good drainage na ciana itone kwithiwa itona wasesi ilasi cio na nzia ya ilite tiskulu woka ona mama biasara ni mavikie na kwanangika itina waki ukutonyelela nyumbani laikune wa maondo mautandithia MUEMA atandithia maitula muti mwene kandalasi ulona nengeto kwana kavia musio watala maiweta kana metawe mwendi utwa kiune sound violate kiye kutuma kiuki kwa mametaune na kuweta wanangiko ende omunde nona kindu janzani ti tede yakula ruko mangu ndambuya yuye piu kwa utu wao no munde teiwe ba tede yake kedaiwa tonekala ando ala mandenga wa contract twailota ala mundu watabaki gutionde indi ala mokie nai ukutala kwekigwo no munde kuiwea nethe abalando kumea ona mukokoteni ni bandu ni ongamelia balambanga akiwo inethe ambua yembinge ngina yusuwete ko nomba thini nomba si on the plot ko yusuwete ando masane we ni kumala meumala kana ni kukoma meukoma ane malesekana yeti vinda yambe ukwata thina wakiulika nyumbani sio na no kindu kithe kila vinda yambua atewe vinda yake oneka kiende na kuongeleka. Nimekuja asubuhi sikuwa najua kama kuna maji lakini sasa singeweza kufungua juu maji imejaa hadi kwetu ndani. Hii si mara ya kwanza maji kuingia, hii ni mara ya pili. Every mwezi wa 4 mvua ya mwezi wa 4 ikianza tunakuwa na hiyo infection. So tulikuwa tunaomba kama mnaweza tusaidia tafadhali, sisi kama wakaaji wa hapa Jama tuko na shida. Juu kama leo sitaweza kufanya kazi itabidi nifanyie nje juu ofisi yangu imeingia maji. Naomba mnisaidie tafadhali. Jana kukuwa na maji juu mvua ikunyesha. Leo ndo mvua imeanza kunyesha so ikaweza kuingia hadi ndani. Ona biashara ni tubunge weke huo wethe lona ona ando mayike ama wea ametayo usu wake ukinge wako uko wethe lona sena sibita tukita usiku na mwongo wethe laki uni kinge bie mitayo inge bie usu wake uki icha vikiana mwakunga mema vya salamu muthanyani wa umundi na kwambia utala wase munene itina wake ukutonyela kulama kune vya sala sio ona kuvikiana kwananga imo ya malio na ila noga kwacha inethia bua wiye kwa sania weza ithia kila bandu nikiuo duka cionthe ciucie kiuo miyo yito no yende yakwa nangike nikuwa nangike kiuo skulu yo baba gubesiana cio kaiciokete kiuo lakini omonde twethia kinge bia cha sania metao yuto yo ingali abagwito ile nzo kalikanga ndi muno ukethia kiuo cionthe ciosetwe bate uba yutethio ngitwana wewe mwiso wako manenge mawethe wange we mwiso kwa sana nini kutembea kula kwi mitao yekiu ainge masa imena vinda yomu ya ulunga sana sio kiu nikinge bie chatu ikania mitao wethe la
ona ndo maibitela bona sena sibitela skulu twenda kiweke kati mitai ibukuonesa ibukuwe nikenda tuoneke undu ando mabumo bitela na tuyeke wa mashades makuku wakigu ende yula kogia kwa so kwa kwa thina na kanzu ya kawete wewe ya kanzu ndio kuwa mitau ige guchoka jalinde kazuke na ikielelo chombe na bitete na waka walinda nwa kwanza binda musuma igwe mutau zuwa temetwa nesa ende yula mano kiezu mutau waka walindwa kiguchonelelwa kiambatete ata na basokoni ende guchoka chana ngikaweza ile ndu mutau waenda atiwo thiu wendiwone kuthainikio kwa mituki na kwisura na misile tonya umekumbela vindani imbwa yende na kuwa na kwenye biashara watala mbuyela yuye tala mingi pyo na mitau ko ya lindile pyo siwili kila ndukani ona mukazizi ya nduka isi onde suseke kwa huwa salela ta kwa to mundi to ya miona twekolia athuku mundu administrator akanzo ama neondu meka na maitu compensate sendo ila zito zianangikie ethe imatwa na matutembele ithionde moniondo tukwatia sara ya net wese ya kanzo itu ni asisi ya metao ikale esete mestao nikana kuma plot ni kwe kolika keu pumatala matungulu kaundini ya Masako nyeni tawaboni mutesia Ndi tuatanise na Boniface tuambo semba uthio mwone mukuwe ni tukuka ingi na Mauvoo kauta. Na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume no toothpick ekamitumende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathandatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo ethiwa wikalatha yukwenda ethiwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na ethiwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda maingi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nunu nabaka wikala na control da yundu tonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde buyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe omituki ni mutanisia wambie ku depend na etha wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nongi usungi wonie kuyanza ni mausuisia niwe atikote no withukisya Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke Mutongo FM ngwatanio ya mukamba. Goshen Medical and Technical College Thika ukwate diploma na certificate ya course ya medical ta nursing, theater technology, health records, orthopedic na trauma medicine, nursing aid, medical engineering, laboratory science technology, community health and nutrition. Courses ya technical skills ta catering na hotel management, food na beverage production, hairdressing na beauty therapy, kana cosmetology, fashion na design, ICT na computer packages vatendevi kwa amanyiwa maito. Ndevi sito nesiane ya muvuko waku. Metiane yito ni ANEC, Nursing Council of Kenya, NITA, CDACC na ingembinge. Neto mandea amanyiwa maito attachments na tuena nyumbanzeo na ndeu siya kukoma amanyiwa. Tuweze kama konge ni lelo ni wa Garissa Highway, itina wa Leather Industries. Wosa ni wa mwei wa katatu na mwei wa katano nuendeye. Toko ni esimo kwesila. Noti mwanza itano noti. Ile thandatu ina. Noti ina. Kana noti mwanza ile. Mwanza kenda itatu. Inyanyanya. Goshen Medical and Technical College Thika, empowering future professionals. Japo tuna tofauti, kila mmoja wetu ana sauti
ushirikiano wetu. Tuinuane na ukaribu wetu. Tuinuane Tuinuane tuko pamoja maisha. Tuinuane Tuko pamoja maishani, tuinuane. Ni twasyoka munini wa Musumberi Rigathi Gachagua no kuwatakana serikali ende na muvango wa kuthesia mathoa ma liu indi nemeopathailo bia kwa ilia mubia wa uimi kwa kuthesia thoa wa sindu cia uimi tambolea aiwatakana kine cho kikukilia ukwati va Kenya ainene akaunti na Mombasa kavindane kala ethoketwe kana kavindane kala wathoche meli ile cia mauta kuma nthisi anza ingi. Gachagua na wapothesia vanene uneni wa ngwata ni Azimio 1 Kenya wa kutesia kusyokia maandamano nake Angelina wa Museno wa kutweleza ene ndiyuni makulasimika kuende na kungalamika vanene kukwatela una sindu ingi cia kutumia tamauta kwa ivinda yete esikie unetina munini wa Musumberi Rigathi Gachagua kuwetekana serikali ndivikia kuthesia mathoa male una mauta otaundu ngwatano ya Azimio yethieto yisukumesia. That strategy of fuel subsidy is foolish because it's not sustainable, and we want to dismiss with contempt those who are calling us and telling us to reinstate subsidizing consumption. It cannot work. The government will subsidize production because it's sustainable, and therefore we want now to tell those who have been telling us they want to go to the streets so that we bring back the fuel subsidy. It will not happen. This is a practical way. Rigathi nukuwatakana muvango wa serikali ni kuvathailovia cia kwa ile sekta ya uimi kwa kuthesia ngalama ya sindu cia uimi tafataliza iwetakana kine cho kitonya kuthesia ngalama ya mikalile ni kwithwa leu ukavikia kukwatikana kwa wingi. To assure the people of Kenya that this is just the beginning of restoring our economy, and this is a clear testimony that there are men and women who are not sleeping, trying to get our economy back on track. I want to say that things have not been very good, but as the English say, the darkest hour is just before dawn. There are serious signs that we are on a great path of economic recovery, and I want to assure the people of Kenya that things will be good. I want them to know that the president and his team are doing everything possible to bring back our economy to where it was. And this is one of the strategies that shortly will begin to bear fruits and send the right message to the markets. Kavindani kono wavuthesia vanene unani wangu atani Azimio wa kutesia kusiokia maandamano mo awetakana miachenio indi vikia kutethesia ngalama ya mekalile kuthea indi maende na kuthesia ukwati wa nthi ya Kenya. I want to assure the people of Kenya that this is just the beginning of restoring our economy, and this is a clear testimony that there are men and women who are not sleeping, trying to get our economy back on track. I want to say that things have not been very good, but as the English say, the darkest hour is just before dawn. There are serious signs that we are on a great path of economic recovery, and I want to assure the people of Kenya that things will be good. I want them to know that the president and his team are doing everything possible to bring back our economy to where it was. And this is one of the strategies that shortly will begin to bear fruits and send the right message to the markets. Ingi Rigathi ni wawatakana serikali ni iki itamalo nyememanya kwa ile ukwati wa nthi ya Kenya aiwatakana mauta awa vikia kuvokia umunthi kuma nthi cia walavu nima kuvikia kutethesia vanene kuthesia mathoa ma mauta na alama kutethesia vanene ngalama ya mikalile kuthea.
Niwatakana ngwatini wakati wa ndisi ya walavuni na serikali ya Kenya ni kufikia kusia matunda kwa kuikithia kana mauta ni makwatikana kwa wingi na kwa dhoa munini. The government has therefore entered into a memorandum of understanding with prospective governments and signed master framework agreements with the respective petroleum trading entities for the supply of petroleum products on a 270 days term on an extended credit period of 180 days. Through this arrangement, the country is set to realize greater macroeconomic benefits, namely accumulation of additional foreign reserves of approximately $3 billion in the next 6 months as demand for foreign exchange cases from the oil sector. Ngilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Muse. Songa nambe musumbe Dr. William Ruto yekwate okotwa isi andamo kaisionesia ukamba yebo masako yumwene kivila wangwatanio ya aimi maa kwa matinge matongolo James Muovi ni wa mwenda Ruto athinikie ingi madhowa mambolea kana nikenda kwa ilia nema evindani yikuimbua ingi nimenda silikali ya kaunti ya Masako iyumbani kuthinikia kunenga enende mabalua maitheka na kubeta mathina alamethitwe maiyukumbela mwenende. Theology 10 ungeania wanini na iwe kidumando majekia na mamandi ama sio mzuri na ndio iwe mawazi azima twetha na chathiki sio cha kuma cia captain waito chathiki u chathiki na tongo yonde na ni kuli andu mekale na mwekalile o tausu we na mutumia usu wende cia andu aingi muno na wende cia andu aingi makisione kila kingi ngukulia na mobea kwa serikali kwa ndo fertilizer zipo na tuende na kupata fertilizer nesa na ni call ya president William Ruto atuongee subsidy ile ingi inaibo na sina upande wa new KPCU ni kwedi wa out of stock na tewa no ciukite nenda ciuka ciethia binda thibitukie ithemba yitutethia twetwe binda ni leseo kana wethia ni cia tutethia audit cia Masako usinde ni county level governor asisie mashamba maitu tukwate titles mashamba ma Kamulu mashamba ma Kayata mashamba ma Chanzave mashamba ma Wendano tukwate titles nundu ka mionda yitu na titles ndimbandeli kama thina kwa utusiwe tukwate title mboya ni kindu cha maana muno kethi watingai ona bai mundu umana a predict maundu mambu no yuye ikanisa ye mwana ni kondo wakubothe atongoi onthe na atongoi na alama ibelane mutongoi loka atongo cia one ondo director wa weta mutongoi wa unene wa lakini la webo ikanisa ye mwana ni wakubothe atongoi angazwa muzumbi kasumba ile ingino cia mana cionde na ithiete kanisa tia wapoje iyo zumbi la webo tibo tia watu boje ulokoka ula webo so malomye 13 nesa wiwa so poje hii na muya kautwa na chungaji tatia tumani tuiboje iyo zumbi tia ande to sianga ibyo kamili. Mungami wa munisuba ya mwingi Alex Mutemi umundi umbaloni wa NND ni wanene ya maundu alamethitwe maithenia NND tawaluku thini wa slota ila ikisioneki na pamwe na andu na bandu ba kwicha mabuti. Alex sina wakunena na NND ni waikithia kana slota ila itena kiuo na stima ne kuthinikiwa ne silikali ya kaunti ya Kitui kwa kwenzi wa Ndoboi na ingi silikali ne kuikithia kana kundu kwa kwicha kiko ni kwa Yewali na Musangi. Tueleze. Ni seso ya kume mawoni ma NNZ vamwe na atandile mamusi wa mwingile tuaiswa ni manager wa munisiva Alex Mutemi nyumbani ya mbombano ya Resource Center musini wa mwingi. One na itina wa seso ini wawecha kana dhina wakiwa kithienzio ni kia indo musini na kila kithitwa kikumbuleto ni dhina kwa lungu ya sata kuthini kiwa mitukila fatonyeka. Participation ya maundu ma ondula town ya mwingi ya inteno twaiswa na mbe na muno twinene ya yulua slaughter yitu kana kithienzio kitu
kila kithitwo kitena kiguko ibinda yasa na His Excellency the Governor ana tenga besa kiasi cia kwikia kigu katika slaughter issue na umuthi twina public participation ya ene nthima mwingi ni kana marutavye kana me tayari kwitikila muradi ucu wa kwikiwa kigu Otauni waweta kana inenze ahani makwatamba kwikiwa wiyo kwa king'ora kana dump site ilitumika kwike kiko kithitoni kia kwa ilangi mawithi uloloko kana pala twitata kataka waba mwingi town na wosu na ono tengewe mbesa cia kwiye ya mita yana na miongo nana ila na mwene nthini mabitu thia kwa kaulemwe maasebe na bata wa kwikiwa ukuta wa mabia katika dump site issue ya mwingi ila hii ward ya Kivou slaughter katika ward ya Mwingi Central na SSU ni twakona na ni twamina nesa na andu nimetikela slaughter kiwe kana benzo ndopoi na metikela dump site nayo yiyiwe ni kana wiso kwithia takataka ola wipou ne wa sobe kana ndo kumalu kwanza ni ngite kana faya no makoka kwikia takataka bo matena mwana nondo bakethia tukametumia ota revenue source yito nondo waithabe no makwenda kwika dumping bo makauka maikata kulingana na tariff ila sivo cia county government ulipotea Vilingi wa Mauvoo kuma vamu sini wa Mwingi county na Kitui Nili na Musangi Zama imwanya ya musumbila yende na kuosanya mawoni kuma kwa mwene nthi yulua kulungamia ya uthauki wa kalata ni yatha na kanaiti na kuosanya mawoni ne kuikiria ne kwekiwa mawala ni umagu siasiana na numa ukumu nini kwekonia uthauki ni wa kalata ni kwena munini wa mwene kivila wanza maigi Gideon Thuranira ula wanena kavindani ka kuosanya mawoni kuma kwe mwene nthi ma county tatu cia ukamba wala ni ula watu iwene musumbi kana musini wa masako na ke Daniel Mongala no kutwalese munini wa mwene kivila nzamani no Gideon Thuranira ndanena vanza wesangio ya kumbania ene nthi musieni wa masako ni wombula kana kilelo kinene cha kutwaisya unenanyo na ene nthi ni kwikithe kana miao ya uthauki wa kalata ni yalungwa vanthi ya Kenya. Lottery Task Force is set and it was inaugurated on the 17th of February with one sole mandate of establishing a national lottery and intervening in bringing about regulation in terms of policy formulation and also setting up a gambling control bill that is going to enhance issues to do with the regulation of the industry. The spirit of this task force and the spirit of the mandate is to grow and develop a national gambling industry that is both responsible, that is inclusive, and that is properly regulated. You realize that at the moment in the country, there has in the recent past been an outcry that there is overindulgence, there is under-regulation, there is infringement into issues that gambling should not be infringing on. Many families and many people are getting into problems because of poor regulation of the industry. I would like to say that Kenya has not had any gambling policy because the law that exists was formulated in 1966. And you also agree with me that since 1966 to now, a lot of developments and changes have come into the sector, things like online gambling, things like gambling across borders, where you can participate in a lottery in Uganda, Tanzania, the US, the UK, you know, and therefore, and also infiltration of players who are not addressed specifically by that 1966 Act that controls gaming, lotteries and betting. And that is why the president, in trying to bring about a current scenario where there is proper coordination and regulation, instituted this or led into the formulation of this task force so that number one, we do a policy because Kenya does not have a policy on gambling. Then we do the gambling control bill
Okavindani kau munini wa mwene kivila na waelesekana na kuosa mawoni ya nimekwitha maiki ya mawalini mailuma kusiesiana kuthauka mathawa na ingi kuikithe kanala maemewe ni uthaukiwa kalata nimetha matona utethegwa. Then I would want to clarify and say that this national lottery is not coming to kill other players. Actually, what the national lottery will do, being a government body, it has to set the benchmarks in terms of behaving well in quotes, so that other players can know how to play, what to engage in, and what to engage in. The regulator, the Gambling Regulatory Authority, will regulate even the national lottery, not just the private ones. So the private ones will be allowed to continue. And even in these public participation forums, we have invited those public operators. Isezo yete vamwene ndikuma kauntini itatu sia ukamba hivo Kitui, Masaku na Makueni na ithiwa yitaiwa kwa mithina iliva musini wa Masaku. Daniel Mwankela kuma wa kauntini ya Masaku. Nani mwana musese wesu ya Dan wa Mwangalani atwete muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwandoni wa saa 3:30 neta wa Steven Mwema ni tuina Sharon Dinda kwanzia ya meko ni muviano ndo akusese kuma mwambio mpaka muthia netukoma na ilengi kwenani kwa mwi.